Tahimik ang gabi sa maliat na bahay en Ialina. Nakapo siya sa sulak, hawak ang lamang litrato in kanyang yumaong ina. Mula nang maala ang kanyang ina, nagbago ang lahat. Ang kanyang ama ay muling nagasawa, at dun nagsimula ang kanyang paghihirap. Ang kanyang madrasta na si Veronica ay hindi kailaman tinanggap sa Ialina bilang anak. Sa halap, ginawa niya itong katulong sa sarili nitong bahay. Araw-araw, sa Ialina ay gumagizing ng maga para maglinis, magluto, at mag-asikaso ng lahat, habang ang kanyang stepsister ay namimahay ng marangya. Alina. Bakit hindi pa tapos ang paglilinis, sigaw ni Veronica mula sa sala. Pamanhin pa, tapos na pa ako sa kusina. Pupunta na pa ako dayan, mahanang sagat ni Ialina. Ngunit kaya't anong gawin niya, hindi ito sapat. Lagi siyang minamalit, pinapahiya, at tinatrato na parang walang halaga. Isang araw, may dumating na bisita sa bahay. Isang mayamang pamilya na naghahanap ng mapapangasawa para sa kanilang anak. Agad na inayos ni Veronica ang kanyang anak, magarang damit, mamahaling alahas, at makapal na makeup. Ngunit nang makita ng bisita ang ugali ng kanyang anak, mayabang, bastos, at walang respeto, hindi ito nagustuhan. Dun naisip ni Veronica ang isang masamang plano. Kung ayaw nila sa anak ko, ibibigay ko sa Ialina, bulong niya sa sarili. Kinabukasan, tinawag niya sa Ialina. May magandang balita ako para siyo, sabi ni Veronica na may jiding kakaiba. Nay, ano pa ayan, nagalangan na tanong ni Ialina. Ikakasal ka. Nanlaki ang mata ni Ialina. Pa? Kanino pa? Sa lalaking kali. Isang pulubi. Wala kang karapatang tumangi. Utang mo ang lahat sa amin. Parang gumuho ang mundo ni Ialina. Hindi niya inasahan na abot sa ganito ang kanyang kapalaran. Pero nay, hindi ko pa siya kilala, nanginginig niyang sabi. Wala akong pakialam. Gagawin mo, to para mapakinabangan ka naman. Sa araw ng kasal, walang engranding dekorasyon. Walang bisita. Walang saya. Isang simpleng seremonya sa isang lamang simbahan. Nakasut sa Ialina ng lamang puting damit. Hindi ito bagong bili, luman-luma na at halatang ginamit na. Habang siya ay naglalakad papunta sa altar, ramdam niya ang bigat ng kanyang puso. Pagdating niya sa harap, nakita niya ang lalaking pakakasalan niya. Isang lalaking marumi ang damit, mahaba ang buhak, at tila isang tong lansangan na. Hindi siya makatingin ng diretso. Handa ka na ba, tanonging pari. Walang sumagot agad. Ngunit sa lublob ni Ialina, alam niyang wala siyang choice. Opo, mahina niyang sagot. Matapos ang seremonya, agad siyang iniwan ng kanyang madrasta. Simula na yan, hindi ka na bahagi ng pamalayang ito, malamig na sabi ni Veronica. At ganun lang, tuluyan na siyang itinaboy. Habang naglalakad sila ng kanyang asawa palabas ng simbahan, hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya. Tahimik ang lalaki. Hanggang sa nagsalita ito. Pasensya ka na, kung napilitan ka. Nagulat sa Ialina. Hindi niya inasahan na may ganong kabaitan sa boses nito. Ayos lang pa, sagot niya kaya't hindi naman talaga. Naglakad sila papunta sa isang lamang sasakyan, na mas mayos kaysa sa inasahan niya. Dito tayo, sabi ng lalaki. Nagtaka sa Ialina. Hindi ito mukhang pagari ng isang pulubi. Shumakay siya, puno ng tanong sa isip. Habang umandar ang sasakyan, napansin niya na unti-unting nagbabago ang direksyon, palayo sa maruraming kalsada, papunta sa mas mayos na lugar. Hindi pa ba tayo uwi sa bahay ninyo, tanong niya. Ang gumatay ang lalaki ng bahagya. Dun na tayo papunta. Hagalipas ang ilang minuto, huminto ang sasakyan sa harap ng isang napakalaking mansyon. Nanlaki ang mata ni Ialina. Hindi pa yata tama, baka nagamali lang tayo ang lugar. Ngunit bumaba ang lalaki, at may mga guard na agad na bumati sa kanya. Sir, welcome back pa. Parang tumagil ang mundo ni Ialina. Sir, bulong niya. Unti-unting hamarap sa kanya ang lalaki, at dun niya nakita ang isang kakabang jiti. Hindi ito jiti ang isang pulubi. Ito ay jiti ang isang tong may lihim, naguguluhan sa Ialina habang nakatayo sa harap ng napakalaking mansyon. Hindi niya alam kung ano ang isipin, panaginip ba ito o isang panabagong bangangot.
Halaga na, mahinahong sabi ing lalaki habang binibuksan ang pinto ing sasakyan para sa kanya. Hindi agad nakagalaw sa Alina. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang bumababa. Pakiramdam niya ay hindi siya nababagay sa lugar na ayon, sa kanyang lamang damit at pagod na itsura. Paglapit nila sa malaking pintuan, agad itong binuksan ing isang kasamahay. Magandang gabi pa, sir, magaling nitong body. Magandang gabi. Ihanda ninyo ang guest room, sagot ing lalaki. Napatingin sa Alina sa kanya. Guest room, mahina niyang tanong. And gumatay ang lalaki, pero may lungkot sa kanyang mga mata. Para sa'yo. Pumasok sila sa lobing mansyon. Halos hindi makapaniwala sa Alina sa kanyang nakikita, mga mamahaling gamit, malalaking chandelier, at napakalinis na paligid. Hindi ito, bahaying isang pulubi, bulong niya sa sarili. Narinig ayon ng lalaki, ngunit hindi siya agad nagsalita. Yumupo sa Alina sa isang sofa, parang natatakot na baka madumihan niya ito. Puwid kayo bang malaman ang todo, lakas loob niyang tanong. Tumajil ang lalaki. Tumingin siya kay Alina ng diretso. Ako Adrian. Adrian, yulit ang Alina. Hindi ako pulubi, diretso nitong sabi. Parang may shumabag sa isip ang Alina. Kung ganun, bakit? Napabantang hininga sa Adrian at napo sa tapat niya. Matagal kayo ng sinasubikan kilalanin ang mga tao sa paligid kayo, kung sino ang todo, at kung sino ang may pakailang sa pera. Hindi agad nakamik sa Alina. Kaya naganwari akong isang tong lansangan. Para makita kung sino ang tatanggap sa akin kaya't wala akong pera. Pero, bakit ako, tanong ang Alina, puno ng emosyon. Hindi kita pinalay, sagot ang Adrian. Pero nang makita kita sa simbahan, nakita kayo kung gano ka nasasaktan. At alam kong hindi mo deserve ang nangyari sa'yo. Unti-unting napuno ang luha ang mga mata ang Alina. Ginamit nila ako, mahanang sabi niya. Tumango sa Adrian. Alam kayo. Tahimik silang dalawa sa lobing ilang segundo. Hindi kita papilitin, dugtong ang Adrian. Kung gusto mong umalis, malaya ka. Bibigyan kita ang pera at tutulungan kitang magsimula ulit. Nagulat sa Alina. Hindi niya inasahan ayon. Bakit mo ginagawa to para sa akin? Sandaling natahimik sa Adrian bago sumagot. Dahil nakita kayo ang sarili kayo sa'yo. Napatingin sa Alina sa kanya. Nung bata ako, iniwan din ako ang mga tong dapat nagmamahal sa akin, dagdag ang Adrian. Ramdam ang Alina ang sakit sa boses nito. Sa anang pagkakataon, may tong nakaintindi sa kanya. Puwid ba, kaya't sandali lang, dito muna ako, mahina niyang tanong. Ang gumatay sa Adrian. Hindi mo kailangang magmadali. Manatalay ka hanggat gusto mo. Makalipas ang ilang oras, dinala sa Alina sa kanyang silid. Pagpasak niya, muli siyang napahinto. Napakalaki ang kwarto. May malambat na kama, malinis na kurtina, at mabanggang hangin. Hindi niya napigilang umiyak. Ganito pala ang pakiramdam, na hindi ka pinapahiya, bulong niya habang nakapo sa kama. Samantala, sa kabilang banda. Galit na galit sa Veronica sa bahay. Sigurado akong naghihirap na nayan ang babaeng yan, sabi niya habang yuminam ang cape. Ngunit biglang pumasok ang isang kapitbahay. Veronica. Nakita mo ba? Ano yan, inis niyang sagot. Yung lalaking pinakasalan ang Alina, mayamon pala. Parang nabahusan ng malamig na tubig sa Veronica. Ano? May mansyon. May sasakyan. Hindi siya pulubi. Nanlaki ang mata ang Veronica. Impossible, ako ang pumalay sa lalaking yan. Yun ang balita na yan sa bayan. Lahat nagyusap. Nanginig ang kamay ang Veronica sa galit. Hindi pwede to, bulong niya. Hindi pwedeng siya ang maging masaya. Samantala, sa mansyon. Hindi makatulog sa Alina. Lumabas siya ang kwarto at naglakad sa hallway. Habang naglalakad, napansin niya sa Adrian sa isang balkonahi, tahimik na nakatingin sa malayo. Lumapit siya. Hindi ka rin makatulog, tanong niya. Bahagayang ang gumatay sa Adrian. Sanay na ako sa pwayat. Tumabay sa Alina at tumingin sa langit.
Salamat, bigla niyang sabi. Parasan. Sa hindi mo patrato sa akin na parang walang halaga. Napatingin si Adrian sa kanya. Hindi ka kailaman walang halaga, Alina. Sila lang ang hindi nakikita noon. Muling napuno ang luha ang mga mata ni Alina. Sa gabing iyan, may unti-unting nagbago. Hindi na siya nag-isa. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Sa dilim ng gabi, may isang plano ang unti-unting nabubuo, isang plano ang paghihiganti mula sa tang hindi matanggap ang pagkatalo. At hindi pa alam ni Alina, na ang kanyang bagong buhay ay magsisimula pa lang sa mas malaking pagsabak, magang nagising si Alina kinabukasan, kaya't hindi siya halos na katsalog. Hindi pa rin siya sanay sa bagong lugar. Para bang bawat galaw niya ay kailangan niyang isipin, baka may maglit, baka may magyutos, baka may sumago. Dahan-dahan siyang bumangan mula sa malambat na kama. Hinawakan niya ang kumat, tila hindi pa rin makapaniwala na sa kanya ayon kaya't pansamantala lang. Hindi na ito ang dati kong buhay, bulong niya sa sarili. Lumabas siya ang kwarto at naglakad sa hallway. Tahimik ang buong mansyon, pero ramdam niya ang kakabang kapayapan, isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Pagdating niya sa kusina, nagulat siya nang makitang may mga kasamahan na agad na bumati sa kanya. Magandang umaga pa, ma'am, sabay-sabay nilang sabi. Natigilan si Alina. M.I.M. Opo. Kayo po ang asawa ni Sir Adrian, magalang nasagot ang isa. Hindi niya alam kung paano mag-react. Sa buong buhay niya, walang tumawag sa kanya ang ganun. Palagi siyang minamalit, pero nayan, bigla siyang tinatrato ng may respeto. Ako na lang po ang gagawa ng almusal, alok niya. Nagkatingin ang mga kasamahan. Hindi na pakailangan, ma'am. Nahanda na pa namin. Napatigil si Alina. Hindi siya sanay na walang ginagawa. Yumupo siya sa mesa, pero halata ang kanyang pagkailang. Ilang minuto pa, dumating si Adrian. Good morning, simpleng body nito. Magandang umaga pa, mahina niyang sagot. Napansin agad ni Adrian ang kanyang itsura. Hindi ka pa rin comfortable, no? Ang gumatay si Alina, pero halata ang lungkot. Hindi pa, pero sinusubukan kayo. Yumupo si Adrian sa harap niya. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo dito, walang magyutos siyo. Walang magpapahiya siyo. Napatungo si Alina. Hindi niya napigilang maluha. Hindi kayo lang po alam kung paano maging, ganito, sabi niya. Matutunan mo rin, sagot ni Adrian nang may lamang sa boses. Habang kumakin sila, tahimik lang si Alina. Pero sa loob niya, unti-unting may nabubuang kakabang pakiramdam, hindi takot, kundi pag-asa. Samantala. Sa bahay ni Veronica, hindi mapakali ang madrasta. Hindi ako papayag na siya ang manalo, galit niyang siga habang naglalakad pabalik-balik. Lumapit ang kanyang anak. Mom, totabi. Mayaman talaga yung napangasawa niya. Manahimik ka, siga ni Veronica. Dapat ikaw ang nasa posisyon niya. Napaisip siya ng malalim. Kung mayaman ang lalaking yan, ibig sabihin, may makukuha tayo. Ang gumatay siya, isang jiding puno in kasakiman. Babalikan natin si Alina. Sa mansyon. Matapos ang almusal, inaya ni Adrian si Alina na lumabas. Saan patayo pupunta, tanong niya. May gusto akong ipakita siyo. Shumakay sila sa sasakyan. Habang bumabiya, napansin ni Alina na hindi ito papunta sa lungsod, kundi sa isang tahimik na lugar. Pagdating nila, bumaba sila sa isang simpleng komunidad. Bakit patayo nandito, tanong ni Alina. Ang gumatay si Adrian. Ito ang tunay kong ginagawa. Naglakad sila, at nakita ni Alina ang mga batang naglalaro, mga matatandang nakapo sa gilid, at mga tang tila masaya kaya't simple ang buhay. Sir Adrian, masayang bodying isang bata habang tumatakbo papunta sa kanya. Lumiyahad si Adrian at nayakap ang bata. Kumusta ka na, Marco, tanong niya. Okay pa. Salamat pa sa tulong ninyo. Nagulat si Alina. Tinutulungan mo sila, tanong niya. Tumango si Adrian. Hindi kayo ipinapakita sa iba, pero ito ang pinakamahalaga sa akin. Napatingin si Alina sa palagid. Bigla niyang nalala ang sarili niya noon, walang tumulong,
walang kumalinga. Unti-unting na Puno ing luha ang kanyang mga mata. Puid ba akong tumulong, tanong naya. Ngumitay si Adrian. Siemper. Sa anang pagkakatain, nakaramdam si Alina ing tunay na saya habang tumutulong sa iba. Hindi para ang nagbigay sa kanya ing saya, kundi ang pakiramdam na may halaga siya. Ngunit habang masaya ang araw nila. Sa kabilang banda, paparating na ang problema. Kinagabihan, habang nagpapanga si Alina sa sala, biglang bumukas ang pintuan. Lahat ay napatingin. Pumasok si Veronica, kasama ang kanyang anak. Nanlaki ang mata ni Alina. Ngumitay si Veronica, pero hindi ito jiding may pagmamahal. Anak, bumalik kami para bisitahin ka, sabi niya, pero halata ang plastic na tono. Tumayo si Adrian, seryoso ang muka. Ano ang kailangan ninyo? Lumapit si Veronica, paikoikit ang tingin sa lobing mansyan. Gusto lang naming makalala ang manugang namin, sabi niya habang nakangiti. Pero sa lublob niya. Lahaing, dapat sa amin na punta. Kinabahan si Alina. Alam niyang hindi maganda ang pakay in kanyang madrasta. At tama na siya. Dahil ang pagdating ni Veronica ay simula pa lang ing mas malaking gulo. At sa pagkakataang ito, hindi na siya ang tahimik na batang inaapi. Unti-unti, matututo siyang lumaban, nanatiling tahimik ang buong sala matapos pumasok si Veronica at ang kanyang anak. Ramdam ang tensyon sa hangin, parang may paparating na bagyo na anumang oras ay pupatak. Hindi agad makapagsalita si Alina. Nakatingin lang siya sa madrasta na matagal niyang kinatakutan. Ngunit na yan, iba na ang sitwasyon, nasa ibang mundo na siya. Ang ganda naman ng bahay ninyo, sabi ni Veronica habang paikoikit ang tingin, hinahaplos pa ang mga mamahaling gamit. Hindi kayo akalaing ganito ang mapapangasawa mo, Alina. May halong panunuya ang kanyang tono. Sabihin mo na, bakit hindi mo agad sinabi na mayaman pala siya, dagdag pa niya. Napayuko si Alina. Hindi niya alam kung ano ang isasagot. Ngunit bago pa siya makapagsalita, sumingit si Adrian. Hindi niya kailangang ipaliwanag ang kahit ano sa inyo, malamig niyang sabi. Napatingin si Veronica kay Adrian, bahagayang nagulat sa tono nito, pero agad din siyang ngumitay. Ay, ganun ba? Pasensya na ha, nagalala lang kami sa kanya. Anak pa rin namin siya kahit papaano, sabi niya na tila nagmamalasakit. Alam ni Alina na hindi ayon toto. Anak, mahanang bulong ni Adrian, pero sapat para marinig ang lahat. Ganun ba ang trato ninyo sa anak? Natahimik si Veronica sandali, pero hindi siya nagpatalo. Ano bang alam mo? Hindi mo alam ang pinagdanan namin. Pinakain namin siya, pinatira. Pinahirapan ninyo siya, putol ni Adrian. Tahimik. Biglang bumalis ang tibak ing puso ni Alina. Hindi niya inasahan na may magsasalita para sa kanya. Sa buong buhay niya, nayon lang. Adrian, mahina niyang sabi, parang natatakot na baka lumala ang sitwasyon. Ngunit tumingin si Adrian sa kanya at ngumitay ng bahagya. Ayos lang. Hindi na kailangang itago pa. Napatingin muli si Veronica kay Alina, nayon ay may halong galit ang kanyang mga mata. Ganun na ba? Ayon na ang tinuturo mo sa asawa mo. Saran kami, madalim niyang sabi. Unti-unting tumayo si Alina. Sa pagkakataang ito, hindi siya nanginginig tulad ng dati. Nay, hindi kayo pa kayo sinisiran, mahinahan niyang sabi. Sinasabi lang pa namin ang toto. Parang napako si Veronica sa kinatatayuan niya. Hindi niya inasahan na sasagot si Alina. Ang kapaling muka mo, siga niya. Kung wala kami, wala ka na yan. Napapikit si Alina sandali. Kung wala pa kayo, baka mas naging masaya ako, mahanang sabi niya, pero puno ang sakit. Parang tumajol ang mundo. Hindi makapaniwala si Veronica sa narinig niya. Samantala, tahimik lang si Adrian, pero halatang supertato niya si Alina. Hindi kami naparito para makapagaway, biglang sabi ni Veronica, pilit pinapakalma ang sarili. May kailangan lang kami. Napatingin si Adrian. Ano ayon? Ngumitay si Veronica, isang jiding may ibang ibig sabihin. Tutal, pamilya na tayo na yan, baka naman puwid ninyo kaming tulungan.
Anong klaseng tulong, malamig na tanong ni Adrian. Pera, diretsahang sagat naya. May negosyo kaming gustong palagan. Konting puhunan lang naman. Hindi na nakapagtimpi si Alina. Nay, kaya pa ba kayo nandito? Bakit? Masama ba, sagat ni Veronica. Karapatan namin, yen. Yumaling si Alina, halatang nasasaktan. Hindi nayo pa ako hinanap dahil nagilala kayo, kundi dahil mayaman ang napangasawa kayo. Natahimik sandali si Veronica, pero agad siyang nagsalita. Ano naman kung ganun? Ganito talaga ang mundo. Kung may oportunidad, kukunin mo. Napatingin si Adrian kay Alina, parang hinihintay ang magiging decision niya. Tahimik ang ilang segundo. Pagkatapos, huminga ng malalim si Alina. Pasensya na pa, pero hindi kayo pa kayo matutuklasan. Parang sinampal si Veronica sa sinabi niya. Ano? Hindi pa ako bangko, at lalang hindi pa ako utusan ninyo, dagdag ni Alina. Ito na ang anang pagkakataon na tuluyan siyang tumayo para sa sarili niya. Namula sa galit si Veronica. Walang utang na loob, siga niya. Pag nagsasay ka, huwag kang bablik sa amin. Tahimik lang si Alina. Hindi na pa ako bablik, sagat niya, diretso sa mata. Napatras si Veronica sa narinig niya. Para bang tuluyan nang nawala ang control niya kay Alina. Halaga na, siga niya sa kanyang anak, at mabilis silang lumabas ang mansyon. Pagkasara ang pinto, biglang bumagsak ang emosyon ni Alina. Napapo siya at napayak. Akala ko, kaya ko, sabi niya habang umiyak. Lumapit si Adrian at marahang yumipo sa tabi niya. Kinaya mo, mahina nitong sabi. Masakit pa rin, sagat ni Alina. Tumango si Adrian. Hindi mawawala agad ang sakit. Pero ang mahalaga, hindi ka na nila kontrolado. Unti-unting kumalma si Alina. Salamat, bulong niya. And gumatay si Adrian, at sa sandaling ayan, mas lumalim ang koneksyon nila. Ngunit sa labas ang mansyon. Hindi pa tapos si Veronica. Habang nasa sasakyan, galit na galit siya. Hindi ako papayag na ganyan lang, siga niya. Agawin kayo lahat sa kanya. At paano, mom, tanong ang kanyang anak. Unti-unting ang gumatay si Veronica, isang jiding puno ang masamang plano. May paraan, sisirain natin siya. At dun nagsimula ang mas madalim na laban. Dahil ang paghihiganti ni Veronica, ay hindi basta-basta. At si Alina, ay hindi pa handa sa kung ano ang paparating, hindi naging mapayapa ang mga sumunod na araw para kay Alina. Kaya tahimik ang mansyon at mayos ang lahat sa palagid, may kakabang kaba sa kanyang dibdib na hindi mawala-wala. Parang may paparating na hindi maganda. Habang nasa harden siya sa umaga, nagdadaliging mga halaman, napansin niya si Adrian na papalapit. Maga ka na naman nagising, sabi nito. And gumatay si Alina, pero halata ang pagod sa kanyang mga mata. Sanay na pakasi ako. Tumango si Adrian, pero hindi niya maiwasang mapansin ang lungkot sa kanyang muka. Inaisip mo pa rin sila, no, tanong niya. Hindi agad sumagot si Alina. Tumanjan lang siya sa malayo. Hindi kayo pa alam kung bakit, pero kaya't nasaktan nila ako, parang may part pa rin sa akin na umaisa na magbabago sila, mahanang sabi niya. Napabantang hininga si Adrian. Minsan, hindi lahaing tao kayang magbago, sagat niya. Tahimik silang dalawa. Ngunit hindi nila alam, sa mga oras na ayan, nagsisimula na ang plano ni Veronica. Sa isang maliit na opisina sa bayan, kausap ni Veronica ang isang lalaki. Sigurado ka ba, tanong ang lalaki. And gumatay si Veronica. Kailangan lang nating surain ang pangalan nila. Ano ang kapalit, tanong nito. Makakakuha ka ang pera, at ako naman, makukuha kayo ang gusto kayo, sagat ni Veronica. Ang lalaking ayan ay isang reporter, kilala sa pagawa ang iskandalo kaya't walang sapat na ebidensya. At ang target niya nayon, si Adrian at Alina. Ilang araw ang lumapas. Isang umaga, nagising si Alina sa ingi ang mga tao sa labas ang mansyon. Paglabas niya, nagulat siya. May mga reporter, camera, at maraming tong nagkakagulo sa harap ang gate. Ano pa ang nangyari, tanong niya sa isang kasamahay.
Hindi panamin alam, ma'am, bigla na lang pasilang dumating. Lumabas si Adrian, seryoso ang muka. Sir. Sir. Totu pa bang pinakasalan ninyo ang isang Bobby Mula sa lansangan para sa publicity, siga ang isang reporter. May balita rin pa na ginagamit ninyo ang mga mahiharap para sa inyong imahe, dagdag pa ang isa. Nanlaki ang mata ni Alina. Ano pa, yan, bulong naya. Napatingin siya kay Adrian. Ngunit hindi ito nagsalita agad. Sir Adrian. Totu pa bang bayad lang ang kasal ninyo, siga pa ang iba. Parang bumagsak ang mundo ni Alina sa narinig naya. Bayad, ulit naya sa sarili. Unti-unting siyang umatras. Hindi pa totu, yan, sabi ni Adrian, kalmado pero matigas ang boses. Ngunit hindi tumigil ang mga reporter. May nagsabay pa na ang asawa ninyo ay galing sa maharap na pamilya at pinalay lang ninyo para makakuha ang simpatiya. Dun na napatingin si Alina kay Adrian. Sa anang pagkakataon, may duda na pumasak sa isip naya. Adrian, totu ba, mahina niyang tanong. Agad lumapit si Adrian sa kanya. Hindi. Hindi totu, yan. Pero ang ingi sa palagid, at ang mga salitang narinig naya, ay parang lason na unti-unting kumulat sa kanyang isip. Bigla siyang napayak. Hindi kayo na alam kung ano ang pananawalan kayo, sabi naya. Samantala, sa di kalayuan. Nakatayo si Veronica, nananad sa nangyari, may jiding tagampay sa labi. Simula pa lang, yan, bulong naya. Sa lubing mansyon. Pinapasak ni Adrian si Alina at pinasara ang gate. Tahimik ang loob, pero mabigat ang hangin. Makinig ka sa akin, sabi ni Adrian habang hinahawakan ang kamay naya. Hindi kita ginamit. Pero bakit may ganitong balita, tanong ni Alina, umiyak. Dahil may gustong manira sa atin, sagot naya. Si Nay, mahina niyang tanong. Hindi agad sumagot si Adrian. Pero ang katahimikan naya, ay parang sagot na rin. Napapo si Alina, hawak ang kanyang yulo. Hindi na sila tumigil, sabi naya. Hindi na talaga sila titigil hanggat hindi nila nakukuha ang gusto nila, sagot ni Adrian. Tahimik. Pagkatapos, tumingin si Alina sa kanya, may bagong determination sa kanyang mga mata. Kung ganun, hindi na rin ako titigil. Nagulat si Adrian sa sinabi naya. Hindi na ako yung dating Alina na tahimik lang, dagdag naya. Unti-unting tumayo si Alina. Kung gusto nila ang gulo, lalaban ako. Sa anang pagkakataon, hindi na takot ang nasa puso naya. Kundi lakas. Ngunit ang laban na papasukin naya, ay mas maharap kaysa sa inasahan naya. Dahil ang kasanungalingan ay mabilis kumulat. At ang katotohanan, ay kailangang ipaglaban, hindi najing madali ang sumunod na mga araw. Kumulat ang balita sa buong bayan, mga tsismis, mailing akusasyon, at pananira laban kay Adrian at kay Alina. Kaya't saan sila pumunta, may mga matang nakatingin, may mga bulong na hindi nila maiwasang marinig. Siya, young Bobby na ginamit lang, DBA. May amon kasi, young lalaki, kaya pinakasalan. Siguro bayad lang lahat yan. Bawat salita ay parang patalim na unti-unting tumatama sa puso ni Alina. Isang hapon, habang mag-isa siya sa kwarto, nakapo sa gilid ng kama, hindi naya napigilang umiyak. Bakit ganito, bulong naya habang pinapigilan ang pagikbi. Pakiramdam naya, kaya't anong gawin naya, hindi siya makakatakas sa sakit ng nakaraan. Biglang bumukas ang pinto. Alina. Si Adrian. Agad nitong napansin ang kanyang kalagayan. Lumapit siya at marahang yumupo sa tabi naya. Hindi mo kailangang harapin, mag-isa, sabi naya. Pero ako ang dahilan nito, sagot ni Alina. Kung hindi ako pumasak sa buhay mo. Hindi, putol ni Adrian. Hindi ikaw ang problema. Sila. Tahimik si Alina. Pero bakit ako ang sinasaktan, tanong naya, puno ng emosyon. Hindi agad nakasagot si Adrian. Dahil alam naya, minsan, kaya't hindi mo kasalanan, ikaw pa rin ang nasasaktan. Kinabukasan. Nagpasya si Adrian na hindi na ito palalampasin. Tinawag naya ang kanyang legal team at ilang pinagkakatawalang tao. Kailangan na nating linisin ang pangalan natin, sabi naya, seryoso ang muka.
May ebidensya na kami kung sino ang nasa likiding mga balita, sabiing isa sa kanyang mga tauhan. Sigurado ba kayo, tanong ni Adrian. Tumango ang lalaki. Sir. Lahaing trail, papunta sa isang tao. Sabihin mo. Si Veronica. Hindi na nagulat si Adrian. Pero nang marinig ito ni Alina, parang may kumarat sa kanyang puso. Hanggang na yan, ginagawa pa rin niya, mahina niyang sabi. Napayuko siya. Anong gagawin natin, tanong niya. Tumingin si Adrian sa kanya. Handa ka bang harapin siya? Tahimik ang ilang segundo. Pagkatapos, tumango si Alina. Handa na ako. Sa anang pagkakataon, hindi na siya natatakot. Hindi na siya ang dating batang umiyak sa sulok. Ngayon, handa na siyang ipaglaban ang sarili niya. Kinagabihan, nagset si Adrian ng isang meeting. Isang formal na pagtitipan, kung saan ang bidahan si Veronica. Sigurado ka ba dito, tanong ni Alina. Hindi siya tatanggi, sagot ni Adrian. Dahil akala niya, siya ang may control. Dumating ang gabi. Isang eleganteng venue ang napili, maraming tao, maraming mata ang nakatingin. Dumating si Veronica, nakasuting mamahaling damit, may kumpiyansang jiti sa labi. Pagpasak niya, agad niyang nakita si Alina. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na niya nakita ang dating mahina at tahimik na dalaga. Ibang Alina na ang nasa harap niya. Mukhang comfortable ka na dito, sabi ni Veronica na may halong panginsulto. Ang gumatay si Alina, pero hindi na ito ang jiting takot. Opo. Dahil wala na pa kayo, sagot niya. Bahagayang nagulat si Veronica, pero agad din niyang itinago ayon. Lumapit si Adrian. Salamat sa pagpunta, sabi niya. Siyempre naman. Hindi kayo palalampasin ang ganitong okasyon, sagot ni Veronica. Ngunit hindi niya alam. Ito na ang simula ang pagbagsak niya. Ilang sandali pa, nagsimula ang programa. Tumayo si Adrian sa haraping lahat. Magandang gabi sa inyong lahat, sabi niya. Ngayong gabi, gusto naming linawin ang ilang bagay. Tahimik ang buong lugar. May mga kumakalat na balita tungkol sa amin, at oras na para ilabas ang katotohanan. Biglang kinabahan si Veronica. Ano ang ginagawa niya, bulong niya sa sarili. Nagpatuloy si Adrian. May mga tong sinadayang manira, gumamit ang kasinungalingan, para makakuha ang pera at control. Unti-unting nag-iba ang ekspresyon ni Veronica. Hindi maaari, bulong niya. Biglang lumabas sa malaking screen ang mga ebidensya, mga mensahe, recordings, at dokumento. Lahat ay malinaw. At lahat, tumuturo kay Veronica. Nanlaki ang mata ng mga tao. Hindi todo, yan, siga ni Veronica. Ngunit huli na. Lahat ay nakatingin sa kanya. Unti-unting lumapit si Alina. Nay, sabi niya, pero hindi na ito puno ang takot. Bakit niyo pa ginawa to? Tahimik si Veronica. Sa anang pagkakataon, wala siyang masagot. Hindi pa pasapat ang lahat ang ginawa ninyo sa akin, dagdag ni Alina. Napayuko si Veronica. Ngunit hindi dahil sa pagsasisi. Kundi dahil nahili na siya. Sa gabing ayon, nabubunyag ang katotohanan. At sa anang pagkakataon. Nanalo si Alina. Ngunit kaya't tapos na ang laban. May isang bagay pa siyang kailangang harapin. Ang sugat sa kanyang puso na matagal ng nandiyan. At ang tanong. Kaya ba niyang tuluyang magpatawad? O may natatira pang sakit na hindi basta mawawala, matapos ang gabing ayon, tila tumahimik ang mundo ni Alina. Pero sa lobing kanyang puso, hindi pa rin tapos ang laban. Nalinis na ang kanyang pangalan. Nalaman na ang lahat ang katotohanan tungkol kay Veronica. Ngunit ang sakit na iniwaning mga taning pangapi, ay hindi basta nawawala sa isang gabi lang. Isang umaga, nakatayo si Alina sa bakonahiyang mansyon, tahimik na pinagmamasdan ang pagsakating araw. Hawak niya ang tasa ng cape, ngunit hindi niya ito iniinom. Malalim ang kanyang inisip. Hindi pa rin ako masaya, bulong niya sa sarili. Sa likod niya, tahimik na lumapit si Adrian. Inisip mo pa rin, tanong nito. Hindi na nagulat si Alina. Parang sanay na siya sa presensya nito. Opo, sagot niya.
Akala ko pakapag natapos na laha, majijing okay na ako. Tumabay si Adrian sa kanya at tumanjan din sa Malayo. Minsan, kaya tapos na ang problema, naiwan pa rin ang sakit, sabi niya. Napatinjan si Alina sa kanya. Paano mo nalampasan yan, tanong niya. And gumatay si Adrian, isang jiding may halong lungkot. Hindi ko agad nalampasan, sagot niya. Hanggang na yan, dala ko pa rin. Tahimik silang dalawa. Pero natutunan kong tanggapin na bahagi na siya ang buhay ko, dagdag niya. Napabantang hininga si Alina. Ang hirap pa. Alam ko, sagot ni Adrian. Sa mga sandaling iyan, mas lalong lumalim ang koneksyon nila, hindi dahil sa kasal, kundi dahil sa paganawa. Kinahaponan, nagpasya si Alina na bumalik sa komunidad na pinupuntahan nila ni Adrian. Dun, sinayabang siya ang mga batang masaya. At Alina, siga ang isa habang tumatakbo papunta sa kanya. Napanjidi siya. Sa piling ang mga batang iyan, nakakalimutan niya ang sakit. Habang tinutulungan niya ang isang batang babi na magbasa, napansin niya ang sarili niya noon, takot, mahina, at walang boses. Ngunit na yan. Iba na siya. 8. Bakit ka pumalungkot, tanong ng bata. Nagulat si Alina. Halata ba, tanong niya. Tumango ang bata. Pa. Pero lagi niyo pa kaming pinapasaya. Napanjidi si Alina, pero may luha sa kanyang mga mata. Salamat, sabi niya. Sa simpleng salita na iyan, may kung anong gamon sa puso niya. Samantala. Sa isang madalim na silid, mag-isa si Veronica. Wala na ang dating kumpiyansa. Wala na ang yabang. Galit, at kahihiyan ang pumilit. Hindi pa ito tapos, bulong niya habang mahigpit na hawak ang kanyang kamay. Kaya't na nabunyag ang kanyang ginawa, hindi pa rin siya sumasuko. May natatira pa siyang alas. At ito, ay mas personal. Sa mansyon. Gabi na nang bumalik si Alina. Pagpasak niya, nakita niya si Adrian sa sala, tila may inisip. Okay ka lang, tanong niya. Tumango si Adrian, pero halata ang pag-alala. May problema pa, tanong ni Alina. Sandaling natahimik si Adrian bago sumagot. May tumawag sa akin kanina, sabi niya. Kilala mo. Tumango siya. At hindi maganda ang balita. Kinabahan si Alina. Ano pa yan? Huminga ng malalim si Adrian. May lumabas na bagong impormasyon, tungkol sa nakaraan mo. Parang tumajol ang mundo ni Alina. Ano po ang ibig mong sabihin? Tumanjan si Adrian sa kanya, seryoso ang muka. May tang nagsasabing, hindi mo ra tunay na ina ang nanay na kinalakihan mo. Nanlaki ang mata ni Alina. Hindi patoto, yan, nanginginig niyang sabi. Hindi ko pa sigurado, sagot ni Adrian. Pero may mga dokumento na lumalabas. Napapo si Alina. Pakiramdam niya, muling gumuho ang mundo niya. Hindi na sila tumajol, bulong niya. Alina, lumapit si Adrian. Pati ba naman ito, gagamitin nila laban sa akin, umiyak niyang sabi. Hindi na ito simpleng pananira. Ito ay pagatek sa kanyang pagateo. Sa kanyang pinagmulan. Sa lahaing pananawalan niya. Hindi ka namin pababayan, sabi ni Adrian. Ngunit sa lublob ni Alina. Isang tanong ang paulit-ulit na yumikot. Kung hindi siya ang tunay kong ina, sino ako? At sa pagkakataang ito. Hindi lang laban ang haharapin niya. Kundi ang katotohanan tungkol sa kanyang sarili. Hindi na nakatulog si Alina ng gabing iyan. Paulit-ulit na yumikot sa isip niya ang sinabi ni Adrian. Hindi mo ra tunay na ina ang nanay na kinalakihan mo. Parang hindi niya matanggap. Hindi pwedeng totoo yan, bulong niya habang yakap ang sarili sa kama. Buong buhay niya, ang alaala ang kanyang ina ang naging sandigan niya. Kaya't maharap ang buhay, kaya't inaapi siya, inisip niya na may isang tang tunay na nagmahal sa kanya. At nayan, pati iyan ay kinakwestiyon. Kinabukasan, magang nagpunta si Adrian sa kwarto niya. Alina, mahanang tawag niya. Dahan-dahang bumangan si Alina. Halata ang quiet sa kanyang mga mata. May nahanap na kami, sabi ni Adrian. Kinabahan si Alina. Ano pa yan?
Lumapit si Adrian at iniabot ang isang folder. Nasa loob lahaing dokumento, tungkol sa nakaraan mo. Nanginginig ang kame ni Alina habang tinatanggap ito. Sigurado pa ba kayo, na gusto kong malaman, tanong niya, halos pabilong. Hindi kita papilitin, sagot ni Adrian. Pero kahit anong layman niyan, hindi magbabago kung sino ka. Tahimik si Alina. Dahan-dahan niyang binuksan ang folder. Sa loob, may mga lumang papers, birth records, at ilang litrato. Unti-unting niyang binasa ang mga ito. Habang tumatagal, unti-unting nagbabago ang kanyang ekspresyon. Hanggang sa napahinto siya. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi, bulong niya. Napatingin siya kay Adrian, nanginginig. Hindi siya ang nanay ko. Tahimik ang buong kwarto. Parang tumagal ang oras. May iba akong ina, dagdag niya, halos hindi makapaniwala. Lumapit si Adrian. May pangalan ba, tanong niya. Tumingin muli si Alina sa papel. Isabella, mahina niyang sabi. Napapo siya, tuluyang nawalan ng lakas. Bakit itinago sa akin? Hindi na niya napigilan ang luha. Pakiramdam niya, nawala ang isang bahagi ng pagateo niya. Buong buhay ko, nagsinungaling sila sa akin, umiyak niyang sabi. Hindi agad nagsalita si Adrian. Hanayan niya lang si Alina na labas ang sakit. Makalipas ang ilang sandali. May address, sabi ni Alina habang pinupunasan ang luha. Napatingin siya kay Adrian. Gusto ko siyang hanapin. Sigurado ka ba, tanong ni Adrian. Tumango si Alina. Kailangan kong malaman ang toto. Kinabukasan, agad silang umalis. Mahaba ang biyahe papunta sa address na nasa dokumento. Habang nasa sasakyan, tahimik si Alina. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman, takot, kaba, o pag-asa. Paano kung ayaw niya sa akin, tanong niya bigla. Tumingin si Adrian sa kanya. Hindi natin malalaman hanggat hindi natin sinasubukan. Pagdating nila sa lugar. Nagulat si Alina. Hindi ito mansyon. Hindi rin ito marangyang bahay. Isang simpleng tahanan, pero mayos at malinis. Dito na yan, sabi niya. Nanginginig ang kanyang kame habang papalapit sa pintuan. Kumatak siya. Ilang segundo ang lumapas. At dahan-dahang bumukas ang pinto. Isang babi ang lumabas. Simple lang ang suit, may edad na, pero may kakabang lamang sa mga mata. Nagkatingin sila. Parang may koneksyon na hindi may paliwanag. Ano ang kailangan mo, mahinahong tanong ng babi. Hindi agad nakapagsalita si Alina. Ako PSI. Alina, nanginginig niyang sabi. Napakunat ang noo ng babi. Alina. Napalya si Alina. Sa tingin ko pa, ako ang anak ninyo. Parang tumagal ang mundo. Hindi gumala ang babi. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ano, halos pabilong niyang sabi. Ilang segundo ang lumapas, puno ng katahimikan. Hanggang sa biglang napahawak ang babi sa kanyang bibig. Hindi maaari. Napalya na rin ito. Matagal na kitang hinanap. Parang nabasag ang puso ni Alina sa narinig niya. Hinanap, ulit niya. Tumango ang babi, umiyak. Hindi kita iniwan, kinaha ka sa akin. Tuluyang bumagsak ang luha ni Alina. Lahaing sinabi nila, kasinungalingan, sabi niya. Biglang nayakap siya ang babi. Mahigpit. Punong-puno ang emosyon. Anak, umiyak nitong sabi. Sa anang pagkakataon. Naramdaman ni Alina ang yakap ng isang tunay na ina. At dun niya nintindihan. Hindi siya kailaman iniwan. Kinaha siya. At may tang buong buhay siyang hinintay. Ngunit sa likod ng katotohanang ito. May mas madalang pang lihim na unti-unting lalabas. Dahil ang pagawala ni Alina noon. Ay hindi aksidente. Ito ay isang planong sinadya. At may tang responsible. Isang tang hindi pa tapos ang laban, hindi pa rin makapaniwala si Alina sa lahaing nangyari. Nasa loob siya ngayon ng simpleng bahay ni Isabella, ang kanyang tunay na ina, at tila isang panaginip ang lahat. Nakapo sila sa sala, magatabi, pero pareho pa ring nanginginig sa emosyon. Paulit-ulit hinahawakan ni Isabella ang muka ni Alina,
parang natatakot na baka mawala yuladito. Ang laki mo na, umiyak nitong sabi. Hindi ko na akalain na makikita pa kita. Napalya sa Alina. Bakit pa nangyari to sa atin, tanong naya. Huminga ng malalim sa Isabela, pilit kinakalma ang sarili. May mga tong na mapunta ka sa akin, sagot naya. Napakunat ang noo ni Alina. Sino pa? Tahimik sa Isabela sandali, parang nahihirapang magsalita. Ang madrasta mo. Parang tumajol ang mundo. Nay, si Veronica, nangying tanong ni Alina. Dahan-dahang tumango sa Isabela. Siya ang kumuha sa iyo sa akin. Nanlaki ang mata ni Alina. Hindi naya kayang gawin yan, sabi naya, pero kahit siya, hindi na sigurado sa sarili niyang salita. Matagal ko na siyang kilala, sabi ni Isabela. Hindi siya ang inakala mong tao. Tahimik ang buong silid. Pero bakit, tanong ni Alina, Puno ang sakit. Napatingin si Isabela sa kanya. Dahil sa pera, at sa inggit. Parang may kumarat sa puso ni Alina. Anong ibig ninyong sabihin? Napabantang hininga sa Isabela. Ang tunay mong ama, ay isang mayamang negosyant noon, sabi naya. Nagulat sa Alina. Mayaman. Sagot ni Isabela. Pero nang mawala siya, maraming tao ang gustong makinabang sa naiwan niyang yaman. Unti-unting naguguloy sa Alina. At isa dun, si Veronica. Napahawak sa Alina sa kanyang dibdib. Hindi lang naya ako kinaha, bulong naya. Tumango sa Isabela. Kinaha ka naya, para makuha ang lahaing dapat ay para siyo. Tuluyang napayak sa Alina. Ginamit naya ako, sabi naya. Simula pa lang, dagdag ni Isabela. Sa gilid, tahimik lang si Adrian, pero halata ang galit sa kanyang mga mata. Hindi na siya tumajil, sabi naya. Hanggang na yan, sinasubikan pa rin niyang kontrolan ang lahat. Napatingin si Alina kay Adrian. Gano katagal na nila itong tinatago, tanong naya. Matagal na, sagot ni Isabela. At matagal na rin akong naghahanap ng paraan para ilabas ang katotohanan. Tahimik ang ilang sandali. Pagkatapos, unti-unting tumayo si Alina. Iba na ang ekspresyon naya na yan. Hindi na ito puno lang ng sakit. Kundi galit na rin. Hindi na ito puwid, sabi naya. Napatingin sina Adrian at Isabela sa kanya. Hindi na ako papayag na sirain naya ang buhay ko, at ang buhay ninyo, dagdag naya. Lumapit si Adrian. Ano ang plano mo, tanong naya. Huminga ng malalim si Alina. Tapusin na natin ito. Kinabukasan. Muling nagaroon ng isang malaking pagtitipon. Ngunit sa pagkakataang ito, hindi ito para sa depensa. Kundi para sa katapusan. Inimbitahan si Veronica, na walang kalamalam sa mangyari. Pagdating naya, may kumpiyansa pa rin siya. Akala ko tapos na tayo, sabi naya habang nakangiti. Ngunit nang makita naya si Alina, kasama si Isabela. Biglang nawala ang ngiti naya. Ikaw, bulong naya habang nakatingin kay Isabela. Unti-unting lumapit si Alina. Kilalanin mo siya, sabi naya. Tahimik si Veronica. Siya ang tunay kong ina. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Veronica. Hindi, sabi naya. Alam na namin ang lahat, dagdag ni Alina. Kung paano mo ako kinaha, kung paano mo ako ginamit, at kung paano mo sinira ang buhay namin. Biglang nagbago ang muka ni Veronica. Ano ang gusto ninyo, matigas niyang tanong. Sumagot si Adrian. Ang hustisya. Biglang lumapit ang mga pulis. Nanlaki ang mata ni Veronica. Hindi ninyo pwedeng gawin to sa akin, siga naya. Ngunit huli na ang lahat. May sapat na ebidensya. May katotohanan. At may tapang na si Alina para ipaglaban ito. Habang dinadala si Veronica, sumagot siya. Hindi pa ito tapos. Ngunit sa pagkakataang ito. Wala nang natakat. Tahimik na nakatingin si Alina. Wala nang galit. Wala nang takot. Tanging katahimikan. Sa wakas. Natapos na ang laban. Ngunit may natatira pang isang bagay. Ang tanong ng kanyang puso. Sa lahat ng nangyari. Handa na ba siyang maging tunay na masaya?
At handa na ba siyang tanggapin ang pagmamahal, na matagal ng nasa harap naya, makalipas ang ilang araw mula sa pagbagsak ni Veronica, tahimik na bumalik ang kapayapaan sa buhay ni Alina. Ngunit hindi ito ang dating katahimikan, iba na nayan. Iba ang pakiramdaming bawat hakbang naya, bawat paginga. May kasama na siyang totoong nagmamahal, may kasama na siyang tunay na nagaruga. Magkasama sila ni Adrian sa bakonahing mansyon, pinagmamasdan ang paglabaging araw. Hawak nila ang mga kamay isa't isa, tahimik lang ngunit puno ng koneksyon. Alina, mahanang sabi ni Adrian, habang pinapizal ang kamay naya. Napatingin si Alina sa kanya. Tanong naya, halata ang kabay sa kanyang tinig. And gumatay si Adrian, bahagayang lumapit. Alam mo, sa lahaing nangyari, sa lahaing sakit at takot, ang nakita ko, hindi ka kailanman mahina. Palagi kang lumalaban. Napayak si Alina, hindi sa langkat, kundi sa dami ang emosyon na unti-unting nagbabago sa kanyang puso. Hindi ko pumagagawa, to kung wala ko, bulong naya. Tumango si Adrian. Alina, gusto kong sabihin sa'yo, hindi lang dahil sa kasal natin. Mahal kita. Buong puso ko. Mahal kita noon, ngayon, at palagi. Parang huminto ang mundo ni Alina sa narinig naya. Napakabigat at napakaganing damdamin sa isang saglit. Adrian, mahanang bulong naya, humihila ang hininga. Mahal din kita, higit sa kaya kong ipaliwanag. Lahaing nangyari, lahaing sakit, para bang ginawa lang para tayo'y maging matatag sa isa't isa. And gumatay si Adrian, hinawakan ang muka ni Alina. Hindi ka na muling palalampasin. Hindi kita pababayan. Hindi ko na rin pahahayan na may makasira sa atin, o sa pamilya ko, sagat ni Alina, puno ng tapang at determination. Ngunit sa pagkakataong ayan, may katahimikan na pumino sa palagid, isang katahimikan na puno ng pag-asa at bagong simula. Makalipas ang ilang linggo, dinala ni Alina sa Isabela sa mansyon. Magkasama silang nagplano ng isang foundation para sa mga batang nanggagalingan, isang paraan para ibahagi ang pagmamahal at tulong na matagal na nilang namis. Tuwing tumutulong si Alina sa mga bata, bawat njiti ang mga ayan ay tila pagbabalik sa kanya ang mga pareso ang kanyang nawalang pagkatao. Unti-unting, naramdaman naya ang tunay na ligaya, hindi dahil sa pera o estado, kundi dahil sa pagmamahal, katotohanan, at sariling lakas. Isang gabi, habang nakapo sa harap ng fireplace, tiningnan ni Alina ang larawan ng sarili naya noon, isang batang takot at nanghihina. Napanjiti siya, at sa loob ng kanyang puso, may napakalinaw na mensahe. Hindi na ako bata. Ngunit ang aking puso, mas malakas, mas buo, at handa ng magmahal at tanggapin ang pagmamahal. Humarap siya kay Adrian. Salamat pa, sa lahaing ginawa ninyo. Sa lahaing pananatili sa tabi ko. And gumatay si Adrian, humawak muli ang kamay naya. At salamat din sa'yo, Alina. Dahil sa'yo, natutunan kong magmahaling buong puso. Dun, sa tahimik na gabi, sa gitna ng apoy na nagliliwanag sa fireplace, nagyakap sila. Hindi lang para sa nayon, kundi para sa lahaing bukas na araw. At sa wakas, si Alina ay tunay na malaya. Malaya sa takot. Malaya sa sakit. At higit sa lahat, malaya sa nakaraan. Isang bagong kabanata ang nagsimula, punong-puno ng pagmamahal, katotohanan, at kapayapan. Sa simpleng yakap, sa njiti ang mga bata, at sa init ang pagmamahal ni Adrian, naramdaman ni Alina, sa wakas, siya ay tahanan na. Isang katotohanan na maring magbago ang lahat.